Excited, super excited to be with you here this evening. And I'm actually at my lake home in Minnesota, flying to Las Vegas tonight. Bueno, siempre es un placer por estar aquí con vosotros. Actualmente me encuentro en mi casa del lago en Minnesota y esta misma noche estaré viajando nuevamente a Las Vegas. And I know we've talked about this, Julian and I have talked about this in the past about doing some type of a leadership retreat, maybe sometime at my beautiful lake home here. It is absolutely a gorgeous property. Bueno, ya sé que hemos mencionado esto anteriormente. Yo siempre he tenido muy presente con Juli, quizás pueda ser un viaje de premio, ¿no? Aquí a esta casa que tengo al lado del lago. Creo que os encantaría. But I'm headed back to Vegas tonight, and then I'm going to, for the most part, be there for the entire month of July and August in Las Vegas. So just really settled down and totally focused on ramping up business here, over the summer. I'm going to talk a little bit more about that in a moment. Y bueno, como os comenté, ya esta noche viajaré de vuelta a Las Vegas. Estaré aquí todo el mes de julio y agosto en Las Vegas trabajando muy fuerte, llevando este negocio al siguiente nivel y eso, estar muy enfocado durante la estación de verano. I feel like I have been on a dead run since the middle of May, as I have been traveling all over. And so really excited to, settle down for a couple months and really drive and build. Are as important and as fun and exciting as all the travel was. It is going to be very exciting for me to be home and really get focused. Y eso, ¿no? Siento que llevo una carrera sin parar desde el mes de mayo, viajando por todo el mundo. Así que es un placer poder volver a casa. Estoy realmente muy emocionado de poder quedarme un poquito quieto en casa, trabajar duro el negocio en Estados Unidos y con muchas ganas de ponerme a ello. Tomorrow, July 1st, is the halfway point as it relates to, the year. And, for some of us, that's going to mark also, 6 months here, with MDC. For some of you, a little bit less, but for the most part, we've been here for, 4 to 6 months. Así que, bueno, mañana ya es el 1 de julio, que es justo la mitad del año. Y para nosotros es un punto para parar y pensar, ¿no? Ya llevamos algunos 6 meses en el negocio, para algunos de vosotros un poquito menos. Yeah, time just seems to go incredibly fast. Before we know it, the summer will be over. We'll be in the fall growth season and headed towards the holidays. Y así que es verdad que el tiempo vuela, ¿no? Parece mentira que estemos ya arrancando el verano. Cuando menos penséis, estaremos iniciando el otoño. So first off, I want to give you just a little bit of update on everything going on, here at MDC, and then I'll talk a little bit about this event that I was at, the upcoming event in Europe, and then the conference coming this fall. So first off, I'll talk about kind of an update on MDC. Y bueno, así que primeramente me gustaría contaros un poquito las actualizaciones con respecto a My Daily Choice. También tocar el tema del evento en el que acaba de estar, el evento que viene muy pronto en Europa, en otoño. Pero bueno, me gustaría iniciar con actualizaciones en My Daily Choice. Well, first off, as you've heard me, talk many times about, those 5, critical elements, right? The company, the product, the compensation, the timing, the training and support. Y bueno, ya me habéis escuchado hablar en otros momentos, ¿no? De esos 5 elementos clave. La compañía, el producto, el plan de compensación, el momento en el que estamos. What was the last one? The time and the training and support. Y el entrenamiento y el apoyo de parte de la compañía. So, first off, I just want to say that, never in my 34 years have I seen everything, in place, in, absolute aces as it is here at MDC. Bueno, también obviamente recordaros, ¿no? que nunca en mis 34 años de experiencia en esta industria he visto todo tan bien ajustado, todo en su lugar, funcionando perfectamente.
como en esta compañía, como en MDC. The company itself is absolutely, rock solid. I mean, I absolutely believe, this is not going to be just a company that, has another run, but this is going to be one of those companies that truly grow long term. I really believe that this is going to be a billion-dollar company. Matter of fact, I believe it's going to be a multi-billion-dollar company, and it's going to be here, for decades. Y bueno, recalcar que la compañía por sí misma es sólida como la roca, tiene todos los cimientos muy, muy bien puestos y creo realmente que esta compañía va a estar aquí durante muchísimas décadas, va a tener un éxito tremendo y será una compañía que facture múltiples billones de dólares. And I hope that each of you see and see and believe it as I do, because too many times, if you've been in this industry for a while, as I have, we buy into the hype, and we want to believe in the long-term future, and we just continue to get let down. But in my 6 months now, and getting to know Josh and Jenna, their vision, but just seeing the money they're investing in the future and in the infrastructure. When they say something, when they make a promise, you just kind of cross your fingers. Are they really going to do it? And they do it, and they do it on time. And so I just got, tremendous belief and confidence in the long-term, viability and strength of this company. Así que, bueno, espero que veáis la misma visión, ¿no? Todo lo bien que está puesto esa compañía, que lo veáis igual que lo veo yo, porque es verdad que demasiadas veces en esta industria entramos en una compañía, nos dejamos llevar por el momento, por la emoción, el entusiasmo falso que mueven algunas personas y queremos seguir creyendo, ¿no? A pesar de que se nos falla y no se cumple lo que se dice que se va a hacer una y otra vez. Es verdad que todo lo que yo he visto en cuanto a Josh y Jenna, los dueños de la compañía, ha sido tremendo, la visión que tienen, la cantidad de dinero que reinvierten en la compañía, es increíble, ¿no? Que cada promesa que nos hacen, a pesar de que a veces me pregunto, ¿cumplirán con lo que han dicho? Siempre cumplen, nunca fallan y siempre hacen lo que dicen en el momento que nos dicen. Así que tengo muchísima confianza en esta compañía a largo plazo. Okay, Chris, you're doing a great job. And I think this is all important because, as we put our, commitment, our time, our energy, our effort into something, we're building a team. It's just important to know that the company is truly going to be there long-term and to support our efforts. Así que es muy importante tener todas estas cosas en cuenta, ¿no? Porque la cantidad de tiempo y energía que le invertimos a construir un equipo y estar tranquilos sabiendo que la compañía realmente va a estar ahí para apoyarnos. And there are, and other things that are, in the works right now that are just going to improve every, moving part of the company. The IT is unbelievable. The marketing material is unbelievable. There's more stuff coming, in Spanish to support your efforts over there. I quit talking. Sí, sí. Y hay muchísimas cosas que ahora mismo están yendo a mejor, que se están actualizando, que están mejorando. Por supuesto, el tema de software, informática, el marketing. Hay ahora mismo más herramientas que están siendo traducidas al español. The marketplace is a very, unique concept. Never been done in the industry. We now have 9 brands. As of this morning, there is another brand that just signed, something that I actually brought to the company that I've had a lot of success with in the past that I'm very excited about. I'll share in a moment. Y también muy contentos con respecto a Marketplace, ¿no? Es un concepto único. A día de hoy ya tenemos 9 marcas que se han añadido. Esta misma mañana se acaba de firmar otra marca que yo mismo pude traer y es una marca con la cual he tenido muchísimo éxito, así que estoy muy emocionado por ello. And I know that right now the marketplace products are not available, in the international markets, but I know that they are working on making those available. And I'm not sure which or all, but that is in the works. There are products I know that are being shipped to the international warehouses, so I do expect to see some of those marketplace products becoming available to you guys, before the end of July.
Y bueno, ya sé que muchos de estos productos que se están anunciando ahora mismo no están en el mercado internacional. Sin embargo, creo firmemente que van a estar disponibles muy pronto. Ahora mismo se está trabajando fuerte en hacer que el stock llegue a las bodegas que deben llegar y espero que antes de finales de julio podamos tener ya esos productos disponibles. Yeah, Julian and I spoke on Wednesday, and that's one of the questions he had was about the marketplace, when those products might be available. I haven't gotten the official, date or time on that, but from what I'm, kind of hearing, I believe there'll be some available before the end of July. Así que este es un tema, ¿no?, que estuve tratando con Julian, en una llamada que tuvimos el miércoles, el saber cuándo iban a estar estos productos disponibles en el mercado internacional. Y es eso, se me ha dicho que va a estar muy pronto, esperemos que para antes de finales de julio. But by the time we talk again, I hope to have a more, a more dated answer for you on those which products and exactly when. Así que para la próxima vez que podamos hablar, espero tener información más concisa acerca de qué productos y en qué momento estarán en el mercado internacional. The brand that I actually helped facilitate that got officially signed today is a product that I worked with years ago and did almost $300 million. It's an incredibly powerful, documented product, a very, very important product to one's overall, health and well-being. I can't wait to share more about it, although the product itself won't be available until October. It's going to be a very, very exciting product for us. Y bueno, con respecto a la marca que he podido facilitar, el que llegue al marketplace, estoy muy emocionado porque es una marca con la que trabajé hace ya muchos años, en la que puede llevar a cabo unos $300 millones en ventas. Es un producto con mucho estudio, muy bien documentado. Es un producto que ayuda a la salud y el bienestar en general. Así que no puedo aguantarme las ganas de que lo podamos consumir. No estará el producto disponible hasta octubre, pero estoy muy entusiasmado porque sé que va a hacer mucho ruido. Next, I want to talk a little bit about our newest release product in the Akashics brand, which is this algorithm, automatic trading bot. Y lo siguiente de lo que me gustaría hablar es nuestro último lanzamiento, ¿no? De la marca de Akashics, este algoritmo, robot que hace trading de manera automática. And so first off, we here in the United States now know a little bit more how you guys all feel when you don't have products available, as the bot is not available for us here in the US, but it is available for all of you internationally. Bueno, aquí en los Estados Unidos estamos entendiendo un poco mejor cómo sentís vosotros, ¿no? Al no tener aún productos específicos. En este caso, el robot está disponible en el mercado internacional, sin embargo, aún no lo tenemos aquí en Estados Unidos. I was, fortunate enough to get involved towards the end of the testing aspect of it. So I was able to get an international account set up so I could experience the bot. And, I wish, I really want you guys all to understand it and understand not just the potential, through your own investment, if you're able to do that, but how this can be used to really, grow your business. Así que bueno, fui muy afortunado al poder formar parte de la última fase de prueba, así que se me abrió una cuenta internacional y he podido experimentarlo. Y la verdad, me encantaría poder transmitiros, ¿no?, el gran potencial que puede tener este robot, no únicamente para vuestra inversión personal, sino también como una herramienta o un gancho para atraer a más personas a la marca de Akashics. So, first off, I want you to know that this bot is, as part of the Akashics membership. So, once you are a full-fledged member of Akashics, which is either $199 a month, which is 100 CV, or a one-time, annual membership of 1,900, and that gives you 1,200 CV then that month. And the annual membership not only gives you 1,200 points initially, but it also
and keeps you active for an entire 12-month window. Y bueno, primero explicaros que el robot ya es parte de ser miembro de Akashics. La membresía mensual es de $199 con un volumen de 100 puntos o un pago único anual de unos $1.900 con un volumen de 1.200 puntos y lo cual también te permite estar activo como ejecutivo todo el año. You know, it's long been said and believed, you know, when, you know, to really, you know, create financial security, it's not really necessarily what you earn, but more importantly, what you do with what you earn. Y siempre se ha dicho, ¿no? Y se cree que para crear una seguridad financiera no se trata tanto de cuánto ganas, sino de qué haces con lo que ganas. You know, I look at, you know, the millions of dollars that I've earned, or, you know, even someone out there in the world just making a you know, more of a normal, you know, average income. Y pienso, ¿no? Y miro atrás a los millones de dólares que yo he podido ganar, o también me fijo en alguien con un salario normal, común y corriente. And most everybody, you know, in the world, you know, are, you know, either do no investments whatsoever. They live paycheck to paycheck, or they spend their money, their extra money on frivolous things that they end up ultimately losing money on. But very few people in the everyday world get a chance to have really high growth investments. Así que, bueno, la gran mayoría de las personas o bien nunca llegan a invertir o sencillamente gastan el dinero extra que tienen en compras frívolas, que les lleva obviamente a perder dinero. Y hay un grupo muy reducido de personas que realmente llegan a tener la oportunidad de poder crear riqueza con sus inversiones. You know, so most people, you know, have maybe retirement programs a part of their employment, or maybe they, you know, have, you know, a longtime family broker or a friend that's in the investment world, and you make long-term, you know, investments, you know, with hopes to maybe average 8 or 10% a year. Y la gran mayoría de las personas tienen algún tipo de pensión o plan de jubilación, o puede que conozcan algún broker, alguien que trabaje su dinero, que sea amigo de la familia, o alguien de confianza, y esperar a largo plazo una inversión que dé un retorno anual de un 8 a un 10%. Or we maybe get a hot tip on a stock from a friend or acquaintance, and we, you know, make an investment in it, and, you know, find out it doesn't work and we lose our money. No, puede que recibamos alguna especie de chivatazo de alguien cerca o alguien que entiende de esta industria y que también puede que nos lleve a perder dinero. So for the most part, you know, probably 95% of the people out there, you know, don't either have really much of any, you know, investment strategy, or if they do have one, they're, you know, getting very small returns, barely keeping up with inflation. Así que más o menos un 95% de la gente ahí fuera o bien no tienen siquiera una estrategia para invertir, o sí que invierten, pero sus ganancias apenas pueden superar la inflación. And it seems like, you know, the people that really have a lot of money, they get in on the inner circle, and you know, they're not left with all of the traditional investment you know, tools that we have, but they get involved in things where they make, you know, huge returns. Y vemos el caso, ¿no?, de que las personas que realmente tienen dinero, que forman parte de un círculo muy reducido de personas, son las que realmente disfrutan de una serie de herramientas de inversión que les dan unos retornos enormes. And the everyday person just doesn't have the connections, or, you know, the insight, the knowledge, or the education to, you know, to participate in that type of stuff. La persona corriente del día a día no tiene ni las conexiones necesarias,
ni digamos, la información privilegiada ni las herramientas, ¿no? Para poder participar en ese tipo de inversiones. And to really try to maximize it, even through the traditional Akashic's educational platform of learning, trading, and trends, and knowing how to read charts and scanners. It's for most of us, it's overwhelming, and we can't really understand it. Y incluso hablando de la propia plataforma de Akashics, ¿no? No a todos se nos da bien el trading en sí, el poder leer gráficas o escáneres, y a veces puede ser muy agobiante. And that's why I'm so excited about this trading bot, because number one, the potential of the returns are enormous. I mean, to be able to earn in 1 month what you might maybe earn in your traditional investments over the course of a year, maybe even the course of 2 years, Y es that por you eso do que, in 1 month. y por eso que estoy tan emocionado, ¿no? Por el potencial de ingresos que tenemos con este robot. El tener la posibilidad de generar en un año el retorno que en una inversión tradicional tardaría, perdón, en un mes obtener en Akashics el retorno que tardaría en una inversión tradicional quizás 1, incluso 2 años. And to be fair, there is risk associated with it. Because they're, trading in a very volatile market, but that's what the whole concept of the way the bot is. Hopefully, because of its, the data and what it's trained to do, we believe it can make better decisions than even the best traders out there. Y claro, no me malinterpretéis, claro que hay riesgo. Obviamente es un mercado de trading muy volátil. Sin embargo, con la información que tiene esta inteligencia artificial, este robot, esperamos que pueda reducirse grandemente ese riesgo y poder tomar mejores decisiones que incluso un broker entrenado y con experiencia. Even the most experienced, the most, successful trading people out there still don't win 100% of the time. They still have times where they lose. So just understand that, this bot, although I believe it's going to have an incredibly high rate of success, there will be times where it will take a loss. The goal is to average, in a month, what you would typically get in a year in a traditional investment. Y bueno, por supuesto que también los traders que tienen mucha experiencia pueden tener muchísimo éxito. También es verdad que nunca van a acertar el 100% de las veces. Obviamente también van a perder, y eso se entiende, ¿no? Sin embargo, la probabilidad de éxito de este robot es muy alta, a pesar de que también pueda tener alguna pérdida. Pero el objetivo que tenemos que tener muy claro es que de media genere en un mes lo que tardaríamos en generar en 1 o 2 años en el mercado tradicional. And so, even in the testing, right? Last month, in the month of May, it actually had a return for the month of 46%. Since the first of the year, the testing has also been an average return of over 40%. But you also need to understand that, there may be months where it loses money. There may be months where it makes only 10%. There may be months where it makes 40%. But so just know that and understand that is. But again, that's also true when you're working with your local broker, your retirement account or whatever. Based on what's going on in the world, in the market, your account value might be here, and then something happens in the world, and all of a sudden your account value goes down to here, right? And so anything to do with the market is going to fluctuate, right? But again, that's what the whole goal of the bot is to try to do a better job than a human, understanding all that to, get in and get out at the best possible times to maximize returns.
E incluso en el periodo de prueba, ¿no? Con el que estuvimos con el robot, en el mes de mayo dio un retorno de un 46% durante ese mes de mayo solo. Y desde inicio del año ha dado una media por encima del 40% cada mes. Bueno, también cabe entender bueno, habrá meses en los que se pierda dinero o que solamente se genere un 10%, otros un 40%. Esto es importante entenderlo, ¿no? Entenderlo y también tener claro que también te enfrentas a esta clase de riesgos con un broker tradicional, ¿no? Puede que tu cuenta valga X, una cantidad muy interesante, y luego de repente cambie porque en el mercado ha fluctuado algo. Pero el objetivo del robot es intentar hacer un mejor trabajo que el broker tradicional, saber cuándo entrar en una operación y cuándo salir y obtener el mejor resultado. So, what I know, I with translation, it's kind of hard for me to really help you understand this, most likely, but I am super excited about it, right? And I'm excited about it, from an investment standpoint, but I'm really excited about it from as a product to attract people and give people some huge returns. Y bueno, ya sé que es algo difícil, ¿no? Por medio de la traducción, poder ayudaros a entender la visión que tengo ahora mismo en mi mente, pero creo que sepáis que estoy súper emocionado, no únicamente desde un punto de vista de inversión, sino también como un producto muy, muy poderoso con el cual podremos atraer más personas a este negocio. For someone to try to do it on your own and study and learn and how to do and make those kind of returns on your own would take a huge commitment and amount of time and likely never really master it. Porque para que alguien hiciera esto por sí solo, ¿no? Que se comprometiese a estudiar, a analizar gráficas, a ser constante, tener un nivel de compromiso enorme, ¿no? Y además de todo el tiempo que se debe invertir, sería muy difícil. And so the bot is like literally hiring yourself for $200 a month, hiring yourself the best of the best trainers, or not traders, but traders to do it for you. It's literally for $200 a month, $199 a month. It's literally like having your own personal expert trading your money. Y con el robot, yo lo veo de la siguiente manera, es como si literalmente por $200 contrataras al mejor trader que existe para que él maneje tu dinero por ti, ¿no? Tú tuvieses una persona que trabajara para ti y pudiese maximizar sus beneficios. And so this is something that, I am, for sure over the course of the upcoming months, starting immediately after our holiday weekend here, which is the 4th of July, I am going to be, working, using this bot to recruit and talking to people internationally like crazy. Así que esto es algo a lo que voy a dar muy, muy fuerte, nada más terminar esta semana de celebración, de fiesta que tenemos aquí en Estados Unidos el 4 de julio por el Día de la Independencia. Voy a trabajar muy fuerte en utilizar este robot como una herramienta para reclutar en el mercado internacional. That lose you, Chris. I'm not going to, suggest anybody puts all their money in this. I would just suggest that somebody would put a portion of their investment money in something like this to, I don't know if it's my internet, portion of some of their money to experience it and build their confidence before, they kind of go all in with their investment. Y para nada estoy sugiriendo que cojáis y metáis todo vuestro dinero en esta plataforma. Os sugeriría una pequeña porción, ¿no? De las inversiones que quizás ya tengáis y a base de ganar confianza y ver cómo funciona el robot, pues que podáis decidir quizás aumentar esa inversión. So, Matty Pips has been in the trading world for a long time, and we could do a call with him sometime to help you even better understand it. But, he did, kind of a example of someone investing the minimum of $2,500 and just getting a average return of 20% a month, that would turn into over 20,000 or like 21,000 in a year, almost 10 times on your money.
Y Mati Pips, uno de los líderes en la compañía Cashex, hicimos una llamada con él y quizás algún día también lo pueda traer a él para que nos explique mejor. Puso un ejemplo, ¿no? De que si alguien entrase con la inversión mínima de $2.500 y esto tuviese un retorno mensual medio de un 20%, en un solo año esa cantidad se convertiría en $21,000, ¿no? O sea, se multiplicaría por 10 en un solo año. So you think about just keeping the numbers simple, taking 2,500 and turning it into over 25 or 20,000. Así que, ¿no? Utilicemos este ejemplo tan sencillo, ¿no? Coger $2.500 y convertirlos en 21,000. And you think about if you took that same 2,500 in a traditional investment, that 2,500 might turn into, 3,000 over a traditional investment. ¿No? Y sin embargo, si cogiésemos esos mismos $2.500 por medio de una inversión tradicional, los podríamos convertir en $3,000. I mean, you think about somebody maybe put 10,000 into this, and over the course of a year, that 10,000 turns into 100,000. No, imaginaos que alguien coge y decide meter en esta oportunidad $10,000 y en el transcurso de un año se convierte en $100,000. And then imagine that after that year, as they took that 10,000 and turned it into 100,000, they start withdrawing their monthly profits every month of 20%, which would be 20% of 100,000 is 20,000 a month. O que alguien tenga ese dinero un año más, ¿no? Y luego se dedique a únicamente retirar cada mes el beneficio o el 20% que le genere en ese mismo mes, estaría teniendo un ingreso en su banco de unos $20,000 mensuales. Or, I put 100,000 in. Imagine 100,000 over the course of the year turning into $1 million. No, o quizás yo coja y introduzca aquí $100,000 y en el transcurso de un año se convierte en $1 millón. I mean, the numbers compound and really can get incredibly exciting. O sea, el poder del interés compuesto, ¿no? Puede hacer algo brutal. And again, these types of, returns are typically only reserved for the very wealthy and the very connected people. Y recordad esto, ¿no? Que esta especie de retornos en vuestra inversión está únicamente al alcance de los ricos, ¿no? Y los que están muy bien conectados. So a person like, you or me, for people like us, typically never get an opportunity to have these types of investments. And to think that we can help others learn and understand this and share this, it's a very, very exciting proposition or concept. ¿No? Y eso, personas como nosotros típicamente nunca tenemos esta clase de oportunidades. Así que entender que podemos ayudar a otras personas, ayudarles a entender y poder compartir esta oportunidad es algo que es realmente emocionante. And the best part about it is you don't need to know anything about the market or trading. All you have to do is just get your account set up and fund it, and it goes to work. La mejor parte es que no hace falta que entiendas nada de esto. Lo único que necesitas hacer es abrir tu cuenta, meter el dinero necesario y ponerlo a trabajar. And so after I made my investment, I get alerted every time the bot makes a trade, and then I get alerted when it closes the trade, and I just log on to my phone app and I see how much money I made. Y bueno, tras mi inversión, pues la aplicación te alerta, ¿no? Te avisa cuando el robot inicia una operación, cuando la finaliza. Lo único que hago yo es de vez en cuando entro y ver cuánto dinero ha generado. So again, it's very, very exciting to me. And I think when people really begin to understand it, especially when they start seeing some returns, this is going to spread like wildfire in the international markets. Así que esto para mí es muy, muy emocionante, ¿no? Cuando las personas puedan ver poco a poco esos ingresos, esto se va a expandir como el fuego. And again, I don't mean to, reiterate this again, or continue to say this, but you don't have to understand anything about trading or the market.
Y nuevamente quiero reiterar, ¿no? No hace falta entender nada acerca del mercado ni del trading. That's what the bot is for. That does it all for it. But yet the bot is monitored by a human, by Josh. And so if there's, crazy stuff going on in the world, that could affect the market drastically, he shuts it off. So it even, helps minimize, the risk. Y bueno, a eso se dedica perdón. Bueno, y el robot obviamente trabaja solo, pero está monitoreado por hombres, ¿no? Por Josh y el equipo. Así que en el caso de que en el mercado internacional sucediese algo loco que pudiese trastocar los mercados, el robot sencillamente se apaga y así se minimiza aún más el riesgo. Okay, next I want to talk about the events. Bueno, y siguiente me gustaría hablar sobre los eventos. There's no question, live in-person events are incredibly powerful. It's where we learn, we build our belief, we get around like-minded people. It can be a real difference maker. It can be a turning point in someone's business. Bueno, y eso es en los eventos, ¿no? No hay duda alguna que los eventos, cuando estás ahí en vivo, es algo muy, muy poderoso porque nos rodeamos de personas que tienen nuestro mismo nivel de creencias, nuestros mismos objetivos, y esto hace toda la diferencia para nuestro negocio. And, we can attend an event and get all excited and think, wow, that was incredible. And think, boy, I wish I would have had some more people there. ¿No? Y puede que asistamos a un evento de estos y nos emocionemos y luego digamos, jolín, ojalá hubiese tenido a más invitados en este evento. And that's what the majority of the people that attend the event do. Y eso es lo que hace la gran mayoría de personas que asisten a eventos. Then there's another group of people that not just attend, but they go online and they announce that they're going to attend and invite people to join them. Y luego hay otro grupo, ¿no? Un grupo de personas que va a asistir al evento, que corre la voz y lo anuncia también online, le hace saber a las personas que va a asistir a este evento y hace invitaciones. And so they'll attend and be excited, and they'll have a few people attend with them. And those are excited, and then they get a compounding effect of the event. Y luego asistirán al evento, ¿no? Con ese grupo de personas y todos se emocionarán y entonces los invitados que se emocionaron en el evento también multiplicarán este esfuerzo y se tiene un efecto compuesto. And then there's another group of people that really understand how impactful these events are, and they not just attend, but they invite, meaning they personally talk to people and express to that person in their downline, how important it is to really encourage someone to attend, not just by making an announcement, but actually talking to individuals, letting them know that they're going and why they should consider going as well. Y luego hay otro grupo de personas que realmente capta esta idea y entiende en profundidad lo que significa no únicamente asistir, y no únicamente asistir y anunciar esto online, sino personalmente invitar a cuantas personas pueda. Llamar, reunirse cara a cara con las personas y explicarles lo importante que es este evento, el impacto que puede tener en ellas y persuadirles, ¿no? que asistan con ellos. And those people are going to have many more of their team actually attend. Y esas personas van a conseguir que incluso muchísimos más miembros de su equipo asistan a dicho evento. And that means they're going to benefit that much more because they've got more people attending. Y esto obviamente implicará que se beneficie todo el grupo aún más, puesto que hay varios miembros asistiendo al evento. And then there's the next group of people that are what I call promoters, and they literally are insisting and calling anybody and everybody and almost insisting that they attend the event. Y luego hay otro grupo de personas que yo llamo los promotores, que literalmente le insisten a cualquier persona y a toda persona que necesitan estar en ese evento. And those people get even more people to the event.
Did you hear that? Eh, Yeah, so esas, those people that are the promoters that are almost insisting that people attend, they're just going to have even that many more people attend. ujú, y And esas which per- means they're going to get that much more benefit out of it. ujú, y este grupo de personas, estos promotores, al trabajar con tanta insistencia, obviamente van a multiplicar el número de personas que asistan a ese evento y, por supuesto, multiplicar aún más el beneficio de que cada una de esas personas asistan a esos eventos. So here's the short story on that. Y bueno, aquí tenéis el resumen acerca de esto. An attend event by yourself and you will learn a lot. Si tú asistes a uno de estos eventos solos, vas a aprender. Attend an event with a group of people and you will earn a lot. Pero si asistes con un grupo de personas, vas a ganar mucho. You want as many people on your team to get and see and understand the bigger picture. So the reason I say this is because, just in, what, 10 weeks, September 15th in the United Kingdom, it'll be a fully translated event. There'll be, 500 to 1,000 people at this event. If I would take and make your plans to be there and then start working on getting as many people there as possible. Y os digo esto porque en unas 10 semanas vamos a tener un evento internacional, un evento en el Reino Unido, el 15 de septiembre. Es un evento que va a contar con traducción al 100%, un evento en el que se espera que asistan de unas 500 a unas 1.000 personas. Así que lo primero que debéis hacer es aseguraros de que vais a asistir a ese evento y trabajar en pos y poder conseguir que el mayor número de personas pueda asistir contigo. I think back, 34 years ago to my really big first event. Y recuerdo, ¿no? Hace 34 años en mi primer gran evento. And at that time, I didn't have any idea what an event was. Y en ese momento no tenía ni idea de lo que era un evento. But my upline told me I needed to be there and told me I needed to get as many people there as possible. Pero mi patrocinador me dijo que debía estar en ese evento y que debía llevar el mayor número de personas posible. And I said, okay. So I attended that very first event and I brought 52 people with me. Y bueno, asistí a ese evento y traje a 52 personas conmigo. And this was in the first 6 months of my being in the industry. Y esto fue en mis primeros 6 meses de experiencia en la industria. And every one of those 52 people did not live in the city where the event was. They had to buy an airfare ticket and hotel. Y ninguna de esas 52 personas vivían en la ciudad donde el evento, ¿no? Tuvieron que comprar vuelos y hospedarse en hoteles. I went into that event making about $3,000 a month in monthly commissions. And I came out of that event because I had 52 other people that saw the same picture I did. I came out of that event the next month and made $9,000. Y al entrar en ese evento, yo estaba generando al mes unos $3,000, pero al salir, puesto que esas 52 personas habían visto una mayor perspectiva y habían entendido lo que yo había visto ya, al siguiente mes generé $9,000. And here's the most exciting thing is I've never made less in 34 years. Y esto es lo que es realmente emocionante, ¿no? Nunca he ganado menos de eso al mes en esos 34 años. And some of those people that I brought to that event are still with me 34 years later. Y algunas de esas 52 personas que llevé a aquel evento aún siguen conmigo, 34 años después. So guys, we have a very unique opportunity. We've got a rock solid company with the house of brands. We got something for everyone. Así que chicos, tenemos aquí una oportunidad única, una oportunidad genuina, que es dura como la piedra, y tenemos un producto para todo el público con esta casa de marcas. We've got this new trading bot that is very unique and very exciting. Tenemos este nuevo robot de trading, que es algo único y muy emocionante. And we have got an event coming up in the United Kingdom, just a few hour flight for you guys.
to attend with a team of people, and you could go into the fall season coming out of that event with a handful of people, as many people as possible, seeing the big picture, and your business could be absolutely explode. Y tenemos ese evento en el Reino Unido que está a un vuelo, que está un par de horas en avión. Debéis asistir ahí con el mayor equipo posible y entraríais en el otoño con un negocio completamente diferente. Podríais conseguir que el mayor número de personas entienda la perspectiva, la gran perspectiva de este gran negocio, y que vuestro negocio pueda explotar. And I know many of you may be, thinking, I don't think I can do that, or I don't think I can attend, or I don't think I can get other people to attend. Guys, I was there 34 years ago. Y yo sé que puede que haya algunos de vosotros pensando, jolín, es que yo no puedo hacer eso, no puedo conseguirlo, no podré llevar a un grupo grande de personas. Y creedme, yo estuve en vuestra posición hace 34 años. I mean, guys, when I entered this industry 34 years ago, I, with my learning disability, with no self-esteem and confidence, working in a factory making $9 an hour. Y recordad, cuando yo entré en esta industria hace 34 años, con mis dificultades a la hora de aprender, con mi baja autoestima, trabajando en una fábrica por $9 la hora. I didn't know what I was doing, I didn't know what I was doing, and didn't understand network marketing, but I took that information to heart to attend that event and get others to that event, and my business exploded. Y bueno, no entendía qué estaba haciendo ahí, no entendía del todo lo que era el network marketing. Lo único que sabía era que debías asistir a ese evento y asistir con el mayor número de personas posible. Everything is in place here. Every single one of you. I don't care where you are in your life. If you take and get focused, stay consistent, and build for this event, you're going to wake up one day and your life can completely and totally change and turn around. Así que recordad, cada elemento, cada pieza de esta máquina está donde debe estar, y es posible para cada uno de vosotros. No me importa en qué momento de vuestras vidas estáis, si os enfocáis y trabajáis duro, si sois constantes, si construís en pos de este evento, os podréis levantar un día de vuestra cama y vuestra vida habrá cambiado completamente. One of the most exciting things for me now is seeing a person who's never done anything like this before, or a person who's struggled in the past, walk across that stage, achieving a high rank and making, a full-time income and have a life-changing experience. There's nothing like that. Having someone, in your organization experience that. Y no hay nada más emocionante, ¿no? De poder estar a pie de la tarima, ¿no? Y ver cómo alguien de tu equipo pasa al otro lado a recibir un cheque, ¿no? De una cantidad mayor de lo que jamás ha podido ganar. No hay nada más emocionante, os lo prometo. And I'm telling you, every single one of you can do that. Put all your excuses aside and just say, I will do this. Y creedme, cada uno de vosotros podéis hacer esto, ¿no? Dejad de lado todas vuestras excusas y aceptar que podéis conseguirlo. The company is there for you. I'm there for you. Julian is there for you. Together we can do this. La compañía está ahí para apoyarte, yo estoy ahí para apoyarte, Julián está ahí para apoyarte. Juntos podemos hacer esto. So listen, I've gone on now for an hour, so I'll turn it back to you, Julian. And if there's anybody have any questions for me, I'm happy to try to address those, or we can do it another time. So Julian, back to you. Así que bueno, yo aquí me he alargado una hora. Así que bueno, Julián, te paso a ti el micro. Si alguien tiene alguna pregunta, me encantaría poder responderla o tocar el tema en otra reunión. Bueno, para mí siempre es un placer escucharte, John. No me canso de pensar de que no somos ni el 10% de lo que vamos a llegar a hacer en esta compañía. Así que gracias. Well, John, it's always a pleasure to listen to you. I mean, I can never get enough. And I'm absolutely 100% positive that right now we're not even 10% of the team we're going to be, short term.
Absolutely. Por supuesto. Y bueno, tengo ahí a los capitanes aquí en España que están haciendo un trabajo increíble y quería pues que tuvieran ese acercamiento contigo y te puedan hacer algunas preguntas. Están por ahí Gladys, Manzano, Liné, Toñi, bueno, hay parte del equipo por ahí, así que le voy a dejar paso para que ellos compartan o tengan alguna pregunta, lo que ellos piensen. Gracias. Well, John, well, these are the captains of Spain. They're doing a great job. They're working very hard. So here we have, among us, we have Gladys, Manzano, Lynette, Toñi, just part of the team. So I'm going to give them the opportunity to see if they want to ask a question. Fantastic. Gracias, John. Gracias, Chris. Bueno, preguntas son muchas, pero hoy voy a hacer dos nada más, ¿vale? Una es para España. Tenemos la visión, estamos súper contentos con las opciones que hay de lo de Akashes, pero básicamente hablando a nivel de producto, ¿qué posibilidad hay de los paquetes que hayan de negocio ahora que lancen el café y productos, por ejemplo, como Body Mail, que podamos tener packs donde podamos mover volumen? No sé si me expliqué, Chris. Sí, sí, sí. Vale. Sí, perfectamente. Well, Gladys has two questions. Firstly, well, again, thank you for your time. And so, yeah, she has two questions. First one is regarding Spain. Of course, I mean, she has the vision. She believes in everything we're doing. She's very happy with this new bot from Akashics. But from a product standpoint, is it possible to have, when this new coffee comes out, maybe to have, or with Body Melt, to have bigger packs to move more volume? Yeah, actually, that is in discussion right now. Sí, por supuesto. Además, esto es algo que ya justo acabamos de hablar con el liderazgo y se está trabajando en ello. Yes, the key to it is the pack needs to make sense and have real value, either additional compensation or major value to make it really make sense for someone to purchase that pack. Y sí, la clave para esto es que el pack tenga sentido, ¿no? Para el que lo compra, bien sea porque tenga una compensación adicional o algún tipo de recompensa mayor. And so there's a small group of us that are in discussions right now with the company, discussing this and trying to figure out the best possible concept to do that, because I also agree that is going to help everybody make money faster. It's going to give them more compensation. And if that duplicates, everybody's business will grow and explode. Además, ahora mismo estamos reunidos un pequeño grupo de gente de network marketing. Estamos hablando con la compañía para intentar buscar la mejor opción. Y sí, estoy completamente de acuerdo, Gladys, que esto ayudaría a todo el mundo. Conseguiríamos un crecimiento mayor, más compensación y, por supuesto, si duplica, el negocio revienta. Yeah, the key is we don't want to make a mistake. We want to make sure we think it through and put the best possible scenarios so that newest person placing that order, there's real value and it makes great sense for them to do that. And now all of a sudden, all the volume starts to grow quicker, which means the checks grow quicker and more people are excited and committed. Así que sí, la clave es que no queremos cometer ningún error, entonces queremos tomarnos el tiempo necesario para pintar el mejor escenario y que esa persona nueva que llegue realmente encuentre un valor añadido a este nuevo pack y porque, por supuesto, esto se duplique, la persona se emocione, todos nos emocionemos y ganemos más dinero. Vale, gracias. So I am like almost 100% sure that this is going to happen. You know, I'm not sure if it can happen, you know, by the 1st of August or if it'll be maybe not until our conference, but I am really very, very confident that this is going to take place. Y bueno, estoy casi al 100% seguro, ¿no? De que esto se llevará a cabo. No sé si para el 1 de agosto o quizás después de la conferencia más cercana, pero vamos, estoy seguro que se va a llevar a cabo. Vale, gracias, John. Y la segunda pregunta es referente a Colombia. En Colombia tenemos entendido y lo hemos comprobado de que teníamos una bodega en Río Negro, Antioquia, porque los pedidos nos tardaban 3 días. Pero últimamente, como sabemos que hay un equipo que estaba allí
en Bogotá, que ya no está, ya los pedidos están demorando 2 semanas. Queremos saber si sí hay una bodega en Colombia o no, si los pedidos llegan de Estados Unidos, y queremos saber si para Colombia también vamos a tener el café, más productos de Body Mail, porque queremos saber cómo trabajar con los líderes allí. Gracias. And her second question is regarding Colombia. She's understood that there was a team that existed, because it doesn't exist anymore, in Bogota, and there was like a warehouse in Colombia because they were getting their products within 3 days, but that team disappeared. So now the shipping is taking about 2 weeks. So she's wondering if there's still a warehouse in Colombia or if the product is being shipped from the States. And then regarding products, is this new coffee coming to Colombia in the near future? Are we getting maybe body mail products? Because they're trying to figure out how to work with the leadership they have in Colombia. Okay, I don't have, the answer on that. So, I know that Koshik's would be available for them for sure. As far as, the shipping and the warehousing, what products are available, I have to get back to you on that, on those answers. Dice que, bueno, obviamente con Akashic sí que se puede trabajar, y con respecto a la pregunta de la bodega, los productos y los envías, ahora mismo no tiene respuesta, así que toma nota y se pone a ello inmediatamente. Gracias, chicos, los dejo. Yo tengo más preguntas, pero bueno, pues que los dejo. A ver si a lo mejor coincidimos en alguna más. Gracias. Okay, thank you so much. Yeah, I will say there were a handful of people at the Nashville event from Colombia. Ah, sí, es verdad que en el evento en el que estuvo John en Nashville, sí que había unos líderes de Colombia, entonces creo que está en contacto con ellos para averiguar qué se hace. Sí, hay un 50, dile que hay un 50K que es Fernando. I will get back to you with the answer. Repite, Gladys, por favor. Hay un 50K que es colombiano, pero que vive en Estados Unidos. Yeah, she said that there's a Colombian guy named Fernando. He has a 50K rank and he lives in the States. Okay. Buenas tardes. Gracias, John. Yo me gustaría saber más tu opinión sobre el evento en Londres. ¿Qué opinas? Si moviéramos todas las personas posibles a Londres o organizaríamos uno en España para finales de septiembre. ¿Cómo lo ves? ¿Mover toda la energía a Londres o hacer uno nosotros aquí en España? And Manzano has another question regarding the event. He wants your opinion on this one. He's asking if they should really focus on getting the whole team to that event in London, or should they maybe work more on having a Spanish event at the end of September? Definitely London. To get people to have that huge experience, to see Mark Aceta and his training and the excitement that's going to take place, no question, 100%. I would be building for London, and then I would maybe do a follow-up event after London, a local event with all those people excited to then move it in. But I would be almost assisting people come to London. The more people you get to London, the bigger you're going to take advantage of the fall and everything. So 100% London. Sí, sí, eso, que al 100% seguro que enfocaría inicialmente en Londres, porque ahí podrán ver a Marc Aceta, que tiene unos entrenamientos increíbles, por supuesto la emoción de todo el mercado internacional, así que sin lugar a dudas, Londres. Y quizás después, si puede trabajar, hacer un seguimiento a las personas que asistieron contigo a Londres en una reunión local, pero sí, Londres 100%. Thank you very much. Vale. Nos ponemos con ello. All right, we'll do it. It will be fully translated for Spanish. Y estará traducido al 100% al español. Okay. Chris, aprovecho para darle, tenemos aquí a Elena para darle la enhorabuena, punto de calificar a 1K, así que también
su enhorabuena. Oh, and John, Manzana wanted to take this moment to publicly congratulate Elena, who she just hit 1K today. So we're all very excited. Fantastic. Congratulations. Genial, felicidades, Elena. Luz Marina, Marta. Luz Marina. Muy buenas tardes para todos. Bueno, yo quiero aprovechar, gracias a John, y quiero aprovechar para darle la enhorabuena, las felicitaciones a Marta Cecilia Bedoya porque ha calificado hoy a 1K gracias al compromiso que tiene ella con ella misma, primero que todo, segundo con sus compromisos, con su porqué. Es una mujer muy dedicada, es una mujer que tiene mucha emoción, muchas ganas, y aquí tenemos los resultados. 1K hoy, Marta Cecilia, felicitaciones, un fuerte abrazo y que sigamos creciendo, porque vamos es para el 5K. Felicidades, guapa. We're also congratulating Marta Cecilia Bedoya. She also hit 1K today, so she's amazingly committed with her dreams, with the vision, with the team, and we're all super excited for her as well. Fantastic. Congratulations. Genial, felicidades, Thank you. Marta. Thank you so much. Yes, and so Enhorabuena, let's build hard for London, and then get a bunch of people and have me come maybe in first part of October to do an event in Spain. Así que genial, trabajemos fuerte en pos del evento de Londres, llevemos a un mogollón de personas allí y luego quizás podamos trabajar para inicios de octubre un evento conmigo ahí en España. Wow, genial. John, la fecha de Miami de octubre, mediados de octubre. 23, creo que es. Ok. ¿Y la de septiembre cuándo es? 15 al 17 de septiembre. Esa sí la tenía controlada, la que no sabía de Miami. Bueno, hacemos unos eventos en España, octubre, principio, y luego Vamos a Miami. Miami. Y hay un yate. Cuéntanos, John, cuéntanos cómo va a ser la fiesta de Miami, que ya estamos pensando. John, Julian is asking about the party in Miami. Something about a yacht? That's possible. ¿Es una posibilidad? ¿Qué hay que hacer para ir al yate? He says, what do we have to do to like qualify for the yacht or something? I think he read something about it. I will have to find out. That's probably Matty Pips. He's big on that, really big on that type of stuff. So I'll get more information for you. Dice que bueno, que tendrá que preguntar, pero que seguro que ese es Matty Pips, que le gusta ese tipo de cosas. Ok, me encanta. All right, I love it. Qué bueno. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, John, por tu tiempo, por tu energía, por todo el apoyo que nos brinda. No hace falta que te digamos que lo vamos a hacer muy grande aquí también. ¿Ok? Te vamos a devolver todas esas horas de tiempo que nos has invertido, te las vamos a devolver también. So again, well, thank you again, John, for your time, for your energy, for your support. Needless to say, we're going to work hard. We're going to do this, and you'll get a payback for all the time you've invested in us. Absolutely. And I'm here for you guys. I love you all. And let's make this the biggest thing every one of you have ever been a part of. Because I know it's going to be for me and I want it to be for you. Así que genial, chicos. Es un placer. Los quiero mucho a todos y hagamos que esto sea lo más grande que hemos hecho jamás, ¿no? Porque ya lo creo que lo es para mí. Qué bueno. Gladys, merecemos una foto bien hecha porque esta es una reunión de 1K y que en los próximos meses se multiplicará. Va a haber aquí pantallas llenas de 1K, 5K, 10K, así que se sepa quiénes son los inicios. Claro que sí, poner los corazones, chicos, y la haces tú, Miguel Ángel, la hago yo. Espera que se me disparó mal. So they're gonna take like a little screenshot with everybody because everybody here is like a 1K. A ver si sale la foto de los corazones. Muchísimas gracias, John. Gracias. La foto está ahí, la paso, Miguel. Gracias. Thank you, John. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sure, thank you so much. Mucho It has been a gracias. great presentation, and I can't wait to meet you in person in London. Absolutely. We'll see you there. Bye. Ahí nos vemos. Qué bueno. Bye. Gracias. Gracias, Bye now. Saludos, José. Un abrazo, chicos. Bye bye. Bye. Bye.